Hi, welcome to Midscore Biology. நான் உங்கள் முருகானந்தம். லாஸ்ட் பார்ட்டில் என்னென்னலாம் பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு லேசாக ரீகால் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன பார்த்தோம்? இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம். ரீப்ரொடக்ஷனோட யூசஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். அப்புறம் மோட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ 2 modes of reproduction சொல்லி பார்த்தோம். ஒன் இஸ் asexual reproduction, another one is sexual reproduction. ஓகே, அதோட டிஃப்ரென்சஸ் asexual reproductionக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, sexual reproductionக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம அதில் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம். இப்போ asexual reproductionல டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, asexual reproductionல என்ன, அதில் உள்ள டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ now we can see the types of reproduction. One is asexual reproduction, another one is sexual reproduction. One is asexual reproduction, another one is sexual reproduction. Okay, first we can see what is asexual reproduction. We know that what is asexual reproduction. So in the asexual reproduction, only one parent is involved and there is no any gamete formation, and their formation of young one, that young one is similar to that of their parents. They are genetically identical அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் asexual reproduction. They are common in Protista, bacteria, archaea and simple multicellular organism. இந்த ஆர்கனிசம்ல Protista, bacteria, archaea and simple multicellular organism. They are uniparental and no gamete formation. Already we know that only one parent is more than enough for to do this asexual reproduction. So they are uniparental and they no need to generate the gamete. So no gamete formation, no gamete formation. Okay, now what are the types of asexual reproductions are available? Reproduction type என்னென்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஒன்று fission, sporulation, budding, fragmentation, regeneration. ஃபிஷன் பிள உறுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸ்போருலேஷன் ஸ்போருலா ஆக்கம், பட்டிங் முகிழ்தல், ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா என்ன, துண்டாதல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ரீஜெனரேஷன் மீள் உருவாக்கம் அப்படின்னு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஃபிஷன்? ஸோ ஃபிஷன் is division of parent body into 2 or more identical daughter cells. ஸோ parent body பெற்றோருடைய உடல் இரண்டோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துண்டுகளாவோ பிரிகிறதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஃபிஷன் இஸ் நத்திங் பட் டிவிஷன் ஆஃப் பேரண்ட் பாடி இன்டு 2 or more identical daughter cells. ஓகே, ஸோ ஹியர் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷன் இருக்கு. இதில் ஃபிஷன் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு 5. சி ஃபர்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன டைப்னு பார்த்தோம், ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். அதில் ஏசெக்சுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் எந்த ஆர்கனிசம்ல நடக்குது, அதோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு. இதில் மோட்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்சுவல், இந்த மோட்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்சுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இஸ் வாட் இஸ் 5 மோட்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்சுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இஸ் 5. What are that? Fission, sporulation, budding, fragmentation and regeneration. So now we can see what is or what are the types which is involved in the fission. So fission நம்மளுக்கு தெரியும். What is that? Division of parent body into 2 or more identical daughter cells. Identical daughter cells. Okay, so now we can see what are the types of fission. Fissionல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஒன் இஸ் பைனரி ஃபிஷன், another one is multiple fission, the third one is sporulation, strobulation and plasmatommy. Binary fission, multiple fission, sporulation, strobulation and plasmatommy. Okay, so now we can see what is binary fission. What is binary fission? The parent organism divide and it is forming 2 daughter cells is known as what is that, binary fission. So binary fission is the parent organisms divided into 2 halves, each half producing 2 identical daughter cells. Okay, so parent body divided into 2 halves, each half form the daughter individuals. So each half form the daughter individuals. Okay, so in this case the nucleus divides first. டோட்டல் ஆர்கனிசம் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்டையர் ஆர்கனிசம் டிவைட் ஆகிறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அதோட நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுது, தென் only the cytoplasm will get divided. Okay, so nucleus divides first, so that is known as what is it, karyokinesis. What is karyokinesis? Division of nucleus is known as karyokinesis. Keep it remember, what is karyokinesis? Division of nucleus. Okay, this division may occur by mitotic or meiotic. ஸோ ரெண்டு டைப்லையுமே இந்த நியூக்ளியஸ் டிவிஷன் நடக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி இந்த சைட்டோபிளாசம் டிவிஷன் இஸ் அக்கர். ஸோ லேட்டர் த சைட்டோபிளாசம் டிவிஷன் இஸ் அக்கர். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் cytokinesis. What is cytokinesis? The division of cytoplasm is known as cytokinesis.
சைட்டோபிளாசம் பிரிவடைகிற அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். கேரியோகைனசிஸ் என்னது? நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுறது, நியூக்ளியஸ் பிரிகிற அந்த நிகழ்வுக்கு வந்து நம்ம கேரியோகைனசிஸ் சொல்றோம். ஆஃப்டர் தட் சைட்டோகைனசிஸ் occur. ஓகே, ஸோ ஆஃப்ஸ்பிரிங் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல். ஸோ அதுலேருந்து வர அந்த யங் ஒன் எப்படி இருப்பாங்க? பேரண்ட் மாதிரியே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பிளேன் ஆஃப் டிவிஷன். ஸோ எந்த கோட்டில் இல்லைன்னா எந்த அச்சில் டிவைட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து பைனரி ஃபிஷன் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு 4. Okay, now we can see what are the 4 types of binary fission. The first one is simple irregular binary fission. Simple irregular binary fission. So the simple irregular binary fission which is occur in this amoeba like that of unshaped organisms. So unshaped organismsல எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா irregular shaped organism மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிசத்துல நமக்கு ஜெனரலா நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா simple irregular binary fission நடக்குது. Simple irregular binary fission which is occur in this amoeba. Okay, so ஒழுங்கற்ற பிளவு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So ஒழுங்கற்ற இரு சமபிளவு. அதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? ஸோ irregular shaped organisms which is occur in this irregular shaped organisms, ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய உயிரினங்களில் இது நடக்குது. ஓகே, இந்த பிளேன் ஹார்ட் டு அப்சர்வ், பிளேன் ஹார்ட் டு அப்சர்வ். ஸோ அது எந்த ஆக்சிஸில் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். Contractile vacuole stop its function. What is contractile vacuole? Contractile vacuole, it is a structure which is present in this amoeba, and this contractile vacuole is very much essential for this excretion of waste material in the amoeba. Excretion of waste material in the amoeba. Okay, so next, nucleoli disintegrate and disappear. First contractile vacuole வந்து disappear ஆயிடுது, stop its function and disappear. அதோட ஃபங்க்ஷன் செய்யறது வந்து என்னது? ஸ்டாப் பண்ணிடுது. அதுக்கு பின்னாடி அது என்ன செய்யுது? டிசேர் போயிடுது. அதுக்கடுத்து nucleoli disintegrate and finally disappear. And there is a middle constrict. So total organism middle வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளவு, ஒரு constrict, ஒரு சுருக்கம் வந்து ஏற்படுது. Then their cytoplasm divide, finally form two daughter cells. So we can see the diagram over here. So this is a example for simple irregular fission in amoeba. So see, so this is a structure of amoeba, and this is a nucleus, and this one is a contractile vacuole, and this is a nucleus. And further, in this second diagram, there is no contractile vacuole. So contractile vacuole stop and disappear, and nucleoli also is what is a disappear. Finally, there is a middle construct. இங்க பாருங்க, ரெண்டு செல்லுக்கு இடையில ஒரு constriction, ஒரு குறுக்கம் இங்க நடக்குது, ஒரு பிரிவு இங்க நடக்குது. Then finally, in the two daughter cells will get divided and forming two separate individuals. So in this way, the simple irregular binary fission is occur. Simple irregular binary fission which is occur in this way. Okay. So now we can see this. The second binary fission type, transverse binary fission. Okay, this transverse binary fission which is occurred in these organisms like paramecium and planaria. Okay, so here the plane of axis is what is a transverse axis. Transverse in the sense what is that? இங்க கிடைமட்டமா இங்க பாருங்க எப்படி டிவைட் ஆகுது பாருங்க, ஆர்கானிசம் எப்படி டிவைட் ஆகுது பாருங்க, கிடைமட்டத்துல டிவைட் ஆகுது. So the plane of division is what is a transverse axis. Okay, and here keep it remember, paramecium having two kinds of nucleus. One is macronucleus, another one is micronucleus. Another one is micronucleus. This is a macronucleus, and this one is a micronucleus. So this is the macronucleus, and this one is a micronucleus, and this is the contractile vacuole. Okay, so this is having a specific character. The macronucleus which is getting divided by amitosis, and this micronucleus which is getting divided by mitotic division. Keep it remember, இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? macronucleus amitosis, micronucleus mitosis. இங்க பாருங்க, micro mi, so micro mito. Okay, so micronucleus which is divided by mitosis. So finally two organisms will get
originated. The third one is longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission. So longitudinal binary fission which is occur in this verticilla and euglena. Verticilla and euglena. So here the plane of division is longitudinal axis. ஸோ அதோட அந்த அந்த அச்சு எப்படி இருக்கும், நீள்வாக்கில் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கு வாக்கில் இருந்தது, இதில் நீள்வாக்கில் இருக்குது. ஓகே, இன் ஃபிளாஜெல்லேட் generally in flagellate, I mean in the euglena flagellate, the old flagella retained in one daughter cells. So this is a longitudinal division which is occur in this euglena. Euglena oda longitudinal division பாருங்க. இங்க ஜெனரலா இது வந்து நம்ம euglena ஓட ஸ்ட்ரக்சர். Here the nucleus is present. இங்க பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க. இதுதான் basal granule and this one is a nucleus and this one is a flagella. Okay, flagella, basal granule, nucleus. So இந்த ஆர்கானிசம் நம்மளுக்கு டிவைட் ஆகும்போது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிவைட் ஆகுது, this flagella which is retained in one organisms and new flagella which is originated in this basal granule. So இந்த ஆர்கானிசம் டிவைட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா first basal granule டிவைட் ஆகுது. இங்க பாருங்க basal granule which is present in only one. So here two basal granule. So after the division two basal granule which get originated and in this new organism the new flagella which is originated from the basal granule. Okay, இங்க old organismல I mean one daughter cellல old flagella இருக்குது, the second daughter cellல new flagella எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினா from the basal granule. Finally the constriction of nucleus which is happened, so two daughter cells which is originated from this longitudinal axis. Now we can see oblique binary fission. So this oblique binary fission which is occur in this serraceum like that of marine flagellate. So the plane of division is what is it, oblique in nature. So இங்க இப்படி இருக்கு, இந்த ஆர்கானிசம் இப்படி இருக்கு அப்படினா இதோட டிவிஷன் எப்படி இருக்கு, இது மாதிரி சாய்வா இப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து நம்ம வந்து ஆப்ளிக் டிவிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வாட் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர், டூ கைண்ட்ஸ், asexual reproduction and sexual reproduction சொன்னோம். asexual reproduction எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா asexual reproduction டைப் என்னன்னு பார்த்துருங்க. asexual reproduction டைப் என்ன, fission, sporulation, budding, fragmentation, regeneration. ஓகே, இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபிஷனோட டைப் மட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஃபிஷனில் கூட நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், only we have seen about this binary fission. ஓகே, ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைனரி ஃபிஷனோட டைப் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பைனரி ஃபிஷனில் எத்தனை டைப் இருக்கு, 4 டைப் இருக்கு, சிம்பிள், irregular, transverse, longitudinal and oblique. So இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படினா அதோட டெஃபினிஷன் இம்பார்ட்டன்ட், அதோட எக்ஸாம்பிள் ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So definitely they may ask in this exam. Okay, so next video we can see about this, what is multiple fission and what are the types which is present in the multiple fission. Okay, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.